বাংলাদেশে আজকে আবার নতুন করে যুক্তরাষ্ট্র এবং যথারীতি দি স্পোকসপারসন অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস স্টেট ডিপার্টমেন্ট ম্যাথিউ মিলার এবং তুলপাড় শুরু হয়েছে সেখানে গতকালকের একটা প্রেস ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশ ইস্যু উঠে আসায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে স্বীকৃতি দেন নাই বা দিবেন না যুক্তরাষ্ট্র, সেটাও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। আমার কাছে সেই স্ক্রিনশটটা পর্যন্ত আছে। এবং বাস্তবতা আসলে কি হয়েছে সেই জায়গাগুলোতে এবং কি বলেছিলেন উনি, I'm going to explain to you with video evidence and text evidence, ladies and gentlemen, because I already posted something. Bangladesh's a highest 10% to 20%, 5 to 10%. আপনি যদি চুরি করে জোর করে পিস্তল ধরে, if you point gun at someone else, still বলবে না 20% এর বেশি এই নির্বাচনে ভোট হয়েছে। খুদ না হন নাই, তার এটা যতটা সত্য তার চেয়ে বড় যুক্তিটা কি আমি আপনাকে বলবেন, সেটা হলো যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখনো বাংলাদেশের লিগাল প্রধানমন্ত্রী টু দি ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি, ইউনাইটেড স্টেটস ওর ইউনাইটেড নেশনস। বুঝেন বিষয়টা, উনি ভোট চুরি করে হয়েছেন, তারা বলছেন যে উনি তো ভোট চুরি, বাট উনি কিন্তু স্টিল দ্য প্রাইম মিনিস্টার অফ বাংলাদেশ। এটাকে ডিনাই করতে পারবেন না উনারা। আমেরিকার এই ক্ষমতা নাই, ইউনাইটেড নেশনসের এই ক্ষমতা নাই। বুঝেন আপনার বিষয়টা। আমি লিগাল টার্মটা বা ডিপ্লোম্যাটিক সিস্টেমটাকে আমি আপনাদেরকে আমার মতো করে আমি বোঝানোর চেষ্টা করতেছি। ডাজ ইট মেক সেন্স টু ইউ? দ্যাটস আস্ক ইয়োরসেলফ। সো উনি যদি বলেন যে আমরা রিকগনাইজ করি না, হোয়াট ডাজ ইট মিন? সো ইউ গট টু গো, ইউ হ্যাভ টু লিভ বাংলাদেশ রাইট নাও। এই যে সিম্পল আনসার। আমি বাংলাতেই বলছি ব্রাদার রবিন। তো এই কনটেক্সটে আমি ধরে নিব উত্তরটা হলো না, উই নট গোয়িং টু দিস পাথ, অর্থাৎ উনাকে ডিনাইং করা, রিজেক্ট প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা অ্যাজ দ্য লিগাল অথরিটি অফ প্রাইম মিনিস্টার অফ বাংলাদেশ। উই নট গোয়িং টু ডু দ্যাট রাইট নাও। এটা করতে পারে যুক্তরাষ্ট্র, কারণ আজকে দেখলাম বিডি নিউজে যে যুক্তরাষ্ট্র আবার তাদের ভিসা নীতিটা প্রয়োগ করা শুরু করে দিয়েছে। আজকে আবার এই খবরটা একটু আগে আমি দেখেছি, আমাকে পাঠানো হয়েছে যে তারা আবার ভিসা নীতি শুরু করেছেন, ওইটার প্রয়োগ বা ইমপ্লিমেন্টেশন অফ স্পেশাল ভিসা রুলস। আমি আপনাদেরকে আরো একটা তথ্য দেই। সময় টিভি, 71 টিভির জার্নালিস্টরা দুয়ে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের আমেরিকান এম্বাসি, অনেককে ভিসা ব্যান্ডে দিয়ে দিয়েছে। এবং এদেরকে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন, বলবে না অনেক এমপি আছেন বর্তমানে ভিসা ব্যান্ডে অন্তর্ভুক্ত, অনেকে আছেন। খবর পাবেন কখন? যখন তারা যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকার চেষ্টা করবে। It is behind the scene. Very vigorously they're implementing their policies. Ladies and gentlemen, they haven't left anything else like that. They wouldn't. They cannot do that. Because they're not in a position to leave Bangladesh in a limbo, because they know the consequence. And if they do, the most stupid and dumb situation or decision they have ever taken on any country or any particular issues right now. I can tell you that. Right? And also, এবং এই যে আপনারা বলেন প্রায় কমন সেন্স, এবং কিছু আমাদের সাংবাদিক নামদার ইউটিউবার হয়েছেন এখন, আমি নাম ধরবো না, তবে আমি তাদেরকে বলি, এরা আপনাদের মধ্যে হতাশা ছড়িয়ে দেয়। দে স্প্রেড ডিসঅ্যাপয়েন্টেড, হোপলেস। ডোন্ট লিসেন টু দেম, ইভেন দো ডোন্ট ওয়াচ দেম। বিকজ একটা জিনিস মনে রাখবেন, সত্যের উপর অবিচল দাঁড়িয়ে যত বাধা বিপত্তি আসুক না কেন, ফাইট করে যাওয়ার নামই হচ্ছে সৈনিক। আপনি একজন হিউম্যান। When you fight for people's right, ব্যঙ্গে পড়া হতাশাগ্রস্ত মানুষ আর আপনার হতাশাকে স্প্রেড করার নাম আপনি রাজনীতিবিদ নয়। দৃঢ় মানুষ যারা আছে তারা এটাকে মিটিগেট করে এগিয়ে যাবে, নতুন আপনার সূর্য বা সূর্যোদয়ের অপেক্ষায় থাকবে তারা। কিন্তু হতাশাকে এখানে দেখলাম অনেকেই আছেন, ভিডিও বানিয়েছেন, মানে পিটার হাসের চরিত্র এখন সন্দেহজনক। You should not talk about him like that in this way. You should not. Leave him aside. আমি বলবো বাংলাদেশের পলিটিশিয়ানস এবং পলিটিক্যাল পার্টি যারা আছেন, চরমুনাই থেকে শুরু করে, বি ইউনাইটেড। ওকে, ইন্ডিয়ান হাই কমিশন ঘেরাও করেন, বুঝিয়ে দেন, এবং এটাই আপনার সাকসেস। এই যে এই স্লোগানটা সারা ইন্ডিয়া জুড়ে এখন আছে, আউট ইন্ডিয়া ফ্রম বাংলাদেশ, এই স্লোগানটা বর্তমানে স্প্রেডিং হচ্ছে সারা ভারত জুড়ে। দিস ওয়ান নুরুকে ধন্যবাদ দিয়ে আজকে নুরু স্টেটমেন্ট দিয়েছেন, উনি আমাকে একটা লিঙ্কও পাঠিয়েছেন যে উনি ইন্ডিয়া যে বলতেন ভারতকে দাও বাঁচাও বাংলাদেশ। এক্সেলেন্ট পোস্ট। দিস ইজ হোয়াট উই হ্যাভ টু ডু। Once again, ladies and gentlemen, I just
you know what? I played everything from my perspective, from my level best. And I tried to make it clear to you what did he say regarding this, okay? So do not misunderstand anything what I say. Just there is an evidence, ladies and gentlemen. I put all the evidences, even the texts. I posted text of this speech as well, right? Get your country back from this evil force. And one day, I'm very positive. I do not see Awami League success in future. Why? Let me tell you why. এদেশের যে দেশ আওয়ামী লীগকে কি করেছেন আপনারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেকে চিরতরে শেষ করে দিয়েছেন আওয়ামী লীগের ফিউচার নেক্সট 30 ইয়ার্সে আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীক নিয়ে কেউ নির্বাচন করলে তার অবস্থা কি হবে সেটা আপনারা ভালো করে জানেন আনলেস at least right now within next 2 years 3 years এর ভিতরে 5-10 বছর পরে যদি শেখ হাসিনা তাকে কি হবে আমি জানি না কেউ থাকবে কিনা তখন বিরোধী দলের মতো বা বিরোধী পার্টি I don't know talk on gas crisis. There will be many crises in Bangladesh in coming months and years, ladies and gentlemen. আবারও বলছি এবং আবারও একটা জিনিস ক্লিয়ার করে বলে দিতে চাই যুক্তরাষ্ট্র যদি অবস্থার পরিবর্তন না করে শেখ হাসিনা will be in trouble forever. I can tell you right now once again. আর তারা যদি এবং তারা they cannot do that. Why? Visa special rules, visa restrictions. They are complying with the rules right now. Again, because I just read something out of it. And I say they're implementing. And I came to know from there are 2 to 3 channels, pro-government channels. Entire teams almost under visa ban, ladies and gentlemen. Be blessed. And I have to go to mosque right now. And do not listen to any kind of false translations or আমি যদি বলি যে আপনার narratives about this one. Be positive, be strong. If you love your country, like your country, if you want to protect your country, don't be disappointed. Don't be broken down, ladies and gentlemen. So ওনাকে যখন জিজ্ঞেস করেছিল প্রথমে প্রশ্নটা ছিল ওনার বদলুকের জার্নালিস্টের যে আপনি জানেন যে ইন্ডিয়ান র বা গোয়েন্দা বাহিনী বিভিন্ন দেশে মানে হত্যাকাণ্ড ঘটানোর একটা বর্তমানে মিশনে তারা আছে তারা কানাডাতে আপনার একজন শিখ সেপারেটিস্ট নেতা খালিস্তানের তাকে হত্যা করেছেন তারপরে আমেরিকাতে about to kill then he saved by honestly speaking so আপনি জানেন যে এফবিআই ডাইরেক্টর ক্রিস্টোফার সাহেব উনি নিজে ভারতে গেছেন এবং এটা ভিতরে ভয়ঙ্কর একটা সিচুয়েশন আমি যেটাকে আমরা বলি ডিসমে তৈরি করেছিল ওই জায়গাতে যে কারণে প্রেসিডেন্ট বাইডেন ক্যান্সেল হিজ ট্রিপ টু ইন্ডিয়া অন রিপাবলিকান ডে লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান এন্ড দেন আপনার গতকালকে উনি কি বলেছেন ভেরি সিগনিফিক্যান্ট ইন্ডিয়ান রলস অ্যাক্টিভিটিস উনি বলেছেন এই জায়গাতে before we moving to the next question our question that we actually the desire to understand এই প্রশ্নটা আপনারা জানবেন যে রোর বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট মানে বিচার বিভাগ বা এখানে বলা হয় ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস বিচার বিভাগকে বলা হয় ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস বা বিচার বিভাগ বা অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস অ্যাটর্নি জেনারেল সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা অফ এ কান্ট্রি অফ দ্য ইউনাইটেড স্টেটস লাইক এস বাংলাদেশ উনি এটা ইনভেস্টিগেট করতেছেন ইন্টারনালি এবং থরলি রয়ের এই কর্মকাণ্ড হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশে তারা হত্যাকাণ্ড করে আই এম শিওর ইট কুড বি পিকড আপ ইন দিস রিপোর্ট টু বিকজ completely they're trying to thorough investigate what is these activities, why are they running or conducting their killing missions around the world. So this is very concerning, right? এবং তারা আমেরিকার মাটিতে আমেরিকার সিটিজেনকে এসে হাত দিয়েছে that's not good, they're not going to accept it, they didn't by the way. So I'm gonna play the look এই ক্লিপটা আপনারা দেখেন নাই কেউ বাজায় নাই এটা খালি মুশফিক হোসেন আনসারি ভাই এই ক্লিপটা বাজিয়েছেন আসলে তো ওই প্রশ্নের উত্তরটা ওই জায়গাতে ছিল না ছিল পরবর্তী 3 জন পরের ওনার প্রশ্নের 2 জন সাংবাদিকের পরের যে সাংবাদিক যিনি উনি যে প্রশ্নটা করেছিলেন in that replies the question was actually allied. So take a look at this আমি আবার বলি দেখেন. A member of the media in Pakistan have reported that Pakistani authorities consulted with the US before the airstrikes in Iran. Is it true? I don't. I do not have any private conversations to read out. And sir, India's role in assassination attempt on Sikh activist Gurpatwant Singh Pannu was highlighted at yesterday's congressional hearing on transnational repression. Sir, is there any update from India about their internal investigation on that assassination attempt? So I will say that there is
that is the subject of an ongoing Department of Justice investigation, or I should say, ongoing legal matter, law enforcement matter, and because of that, I'm going to decline to comment. And when you say that the election results in Bangladesh were not credible, free, or fair, does this imply that the U.S. will not recognize Prime Minister Sheikh Hasina's fourth straight term? No. I'll go ahead. Thank you. Now, this is a question. Does it imply that the United States government would not accept Sheikh Hasina the fourth term, a consecutive fourth term, legally? That was the question he asked, and he said, no. What does it mean? What does it mean? Either it means, no, we're not going to this way, or or we're not following this path. It could mean, right? Take a look at that. অথবা হতে পারে, no, আমরা accept করব না। এই জায়গাতে, if you do not ask him further question, you cannot confirm. But you can say, he said, no, we're not going to this way. Legally, you can say that. That's why I said, I have the text as well. ওই ট্রান্সক্রিপ্ট আমি স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইট থেকে বের করেও আমি পোস্ট করেছি আপনাদের বোঝার জন্য। আমি বলেছেন, no, we're not going to accept her. But when they say we're not going to accept her, means they're not going to accept this government. Then they have to withdraw their staff from Bangladesh, because you're denying a government. ভোট চুরি করে হয়েছেন শেখ হাসিনা, রাইট? তো কথা বললে উত্তর আসে, আচ্ছা এই দেশে আমি বলছি। সুতরাং আপনারা এখানে বুঝে নেন উনি আসলে কি বলেছেন। উনি বলেছেন, আবারও শুনি আমরা, বিষয়টাকে ক্লিয়ার করা দরকার। এটা এমন একটা উত্তর এমনভাবে উনি দিয়েছেন যে এই বিষয়টাকে আপনি কিভাবে নেবেন, it is very confusion, but I know what to do, how to take it, what does it mean. এটা আমি আপনার সাথে এটা আমার মতো করে, বাট আমি from a legal context and in a public space আমি বোঝানোর চেষ্টা করতেছি আপনাদেরকে। আবারও দেখেন আপনারা দেখেন, আমি Go ahead. Thank you. Lots of stuff has been held up. Many of his No. I'll go ahead. Is there any update from India about? Take a look at this once again to make it clear. Assassination attempt. So I will say that that is the subject of an ongoing Department of Justice investigation, or I should say, ongoing legal matter, law enforcement matter, and because of that, I'm going to decline to comment. And when you say that the election results in Bangladesh were not credible, free, or fair, does this imply that the U.S. will not recognize Prime Minister Sheikh Hasina's fourth straight term? No. I'll go ahead. Look, you see this answer. It's clear-cut answer. Now you got to see what did he actually mean by that. It's like হতে পারে উনি বলছেন না আমরা করব না, উনাকে আমরা রিকগনাইজ করব না। এখন এটার ভিতর থেকে যে না রিকগনাইজ করবে, but from the diplomatic point of view, right, from the legal perspective, it is not a good answer. Like, we're not going to recognize her. If you do not recognize her, you got to withdraw, because she's the legal authority and the government of Bangladesh right now. এটা কিন্তু বাস্তব। আপনি যাই বলেন না কেন, whether you hate her or like her or dislike her, it doesn't matter. But the thing is, this is a legal term and a diplomatic term. When you reject, for example, গুয়েতামালা কি করেছে তারা, আপনি দেখেন, গুয়েতামালার নির্বাচন হয় নাই, সেখানে কি করেছে, বর্তমান যে লিগাল যিনি ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন উনাকে ক্ষমতা গ্রহণ করতে দিচ্ছে না। বর্তমান প্রেসিডেন্ট যিনি আছেন, আগেতে ছিলেন, উনাকে তারা ট্রাভেল ব্যান দিয়ে দিয়েছে ইউনাইটেড স্টেটস। দিস গভর্নমেন্ট, he said yesterday they put him on travel ban. তো এর মানে কি, তারা রিকগনাইজ তো করেই না, বরং উনাকে একদম ডিসমান্টল করে দিতে চেয়েছে তারা। বাট এই জায়গাতে এই প্রসিডিউরটা চলতেছে completely soft way. Now let me come to the point, right? আপনারা হয়তো আশা করতেছেন ইউনাইটেড স্টেটস গভর্নমেন্ট they would do something. আমি আজকে আপনাদেরকে হলুস করে বলে দিতে চাই যারা আছেন এই আমার লাইভে, US government wouldn't do anything else in a harsh way against Pradhanmantri Sheikh Hasina or the Prime Minister of Bangladesh Sheikh Hasina. They're not going to do that at this moment. I can tell you accurately and adequately, ladies and gentlemen, listen to me carefully. They're not going to do anything like that, Guatemala or Venezuela or something like that. But in a soft way, they would do something. The Prime Minister Sheikh Hasina one day she would come to the United States government and say, hey, you know what, please, with your, mediation,
conduct an election, we are ready to give it away. Yeah, tell your people what is happening in your country. Why don't you guys all come out? Right? Prayer time আমার আরো বাকি আছে 40 মিনিট, কারণ আমি 2:15 নামাজ পড়বো। ইয়েস, আমার এখানে এই জন্য আমি এটা করতে পেরেছি। আমি ফারদিনকে আনলাম মাত্র, আমি এই জন্য বাদ দিয়েছি, আমি শান্তিমতো তখন যাব। আর এর আগে তো আপনার ঘুমিয়ে যাবেন বাংলাদেশি মানুষ যারা আছেন, এই জন্য আমি এখন আসছি। আর নাহলে নামাজ পড়ে আসতাম, এটা 2:30 হতো। তো এই যারা হতাশা এই বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে, ইউটিউবার যারা সাংবাদিক আছেন আমাদের, দেখলাম ভাই বন্ধুরা, don't do this. You know what? You can criticize, but give people hope. Tell people to be positive. Yeah, spread the positiveness. Do not, to be honest, spread rumors, disappointment, and frustration. Please don't do this. কারণ বাংলাদেশটাকে এভাবে ছেড়ে দিতে পারবেন না আপনি। You got to be honest, unite those people, right? Bring them in, give them a hope, give them the way to deal with this one, right? But যারা আপনারা দেখলাম তো কয়েকজন কালকে, আপনারা, you know, don't do this, and you don't understand political, I mean, to be honest, affairs. You know, United States government, they're not going to do, they wouldn't bring F-16 to Bangladesh and throw Sheikh Hasina. They made it clear, and they cleared their position right now. They said, we do not accept these election results, right? But they cannot say, we cannot accept or do not accept Prime Minister Sheikh Hasina as the legal authority of Bangladesh. They cannot say that right now. It's not legal. It's an illegal term. Understand that, okay? But what did he mean there? I don't know. If he said, if it, to be honest, if it meant like, we do not accept or recognize her, as very bad for Sheikh Hasina. If so, এটা বুঝতে হবে আপনাদেরকে, এই কথাগুলো মনে রাখবেন। শুধুমাত্র হুজুরকে বাংলাদেশে সবকিছু বলা যাবে না। আর যারা হতাশা প্রচার করে, বুঝছেন, মানে পিটার হাসের মানে সন্দেহজনক আচরণ, সন্দেহজনক, there are many mitigating factors, you know, surrounding this situation. India, one of the biggest hurdle to restore democracy in Bangladesh. Then you go to China, then you go to Russia. But United States government, they do not recognize China's activities or Russia's activities in Bangladesh. They do sometimes recognize India's আপনার যে বাধা বা আপত্তিটা, but this time they didn't. But and then Middle East war, there is a war, the third world war could escalate anytime, ladies and gentlemen. So তারা বাংলাদেশকে এখন ডিস্টেবিলাইজ করবে এভাবে, মানে শেখ হাসিনাকে তুলে দিয়ে, I don't think so they're going to go on this path. Yeah, they're going to wait, but soft-handed United States government, they wouldn't leave this one. I'm sure they're working on it, and they will be working on it, you know. So like I said, হতাশাগ্রস্ত হবেন না, নিজেকে রিভাইটালাইজ করেন, রাইট, করে নতুন আশা, নতুন উদ্দীপনা, পজিটিভনেস নিয়ে ফাইট ফর ইয়োর কান্ট্রিজ। উড ইউ লাইক টু লিভ ইট হিয়ার and give it to Sheikh Hasina forever, and your country, that India can occupy your country? Don't do that. Don't spread disappointments, frustrations, hopeless stuff amongst our people. যারা সাংবাদিক নামদার ইউটিউবিং আজ করতেছেন, আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করলাম, please do not do that. Right? Do not do that. And it is your country, it is our country. We have to fight back. We got to fight back to restore democracy, to take our country back from this evil force, ladies and gentlemen. So do not listen to them. They don't have any kind of, they've never been in politics, okay? They don't understand the deep political affairs, you know? They pretend like they understand everything. They are the pundit of this, stuff. They're not actually. They don't understand anything else. You know, you got to wait. Politics, in politics, you cannot hurry. You got to keep quiet, okay? Put a new strategy. Move on. একটা সরকার, 90% people, যাকে মানুষ ঘৃণা করে, যে সরকারকে ইন্টারন্যাশনাল কমিটি যাকে রিকগনাইজ করে নাই, সেই সরকার কতদিন সার্ভাইভ করবে, কিভাবে সার্ভাইভ করবে? We got to see that.